Unajua ni kufast manze. Si leo ni Monday, alafu Monday na Thursday mi lazima ni fast. Bro, God anasema hiyo haimuimpress hata kidogo. Welcome to another episode ya Sheng Bible Study. DJ Ruff hapa. We started with Matthew chapter 1. In case manze unaweza ingia from episode 1 ucheki, tumesoma some Bible stories through that. Sai tuko Matthew chapter 6 and last episode tulikuwa tunabonga about prayer na tulikuwa tunasema kwa nini the Lord's Prayer ni powerful. So leo tunabonga about something special and it is called fasting. This is not an option for you as a Christian. Ni kama tu last episode venye tulisema prayer si ati ukijisikia once pengine ile time uko in the mood na umeshiba. Hapana, it is something that you have to do, and we have a whole episode that tulibonga about fasting. Tutailink hapa juu so that unaweza ingia hapo u get more in-depth information about it. But I felt since fasting ni that important, ni kitu tunafaa kuongelea. Alafu mi inaniongelesha pia kwa sababu tukipanga tuanze kufast itakuwa hard kidogo kwangu, especially hata ile ya church ya 21 days. Unaweza ingia kwa comment uniambie maybe last month, in the month of January rather, kama ulipitia hiyo church fasting ya 21 days zote faithfully. Are you one of those people? I am not one of them. Sikuweza kuzipiga zote, niliweza kupiga kidogo sana. So it is something that is speaking to me, and it is important to understand kwa nini fasting ni muhimu. Christ mwenyewe alifast. Unacheki, tumecheki so many people fasting na tukacheki there was a transformation. So there is power in fasting, but don't think that your fasting ndio ina manipulate God. In the last episode tulisoma, do not even try to manipulate God. Yeye ni God, wewe tu ni msee. Unacheki, wewe ni mtoi wake ndio, but you cannot manipulate God. God is not impressed by your hunger. Hata kuangalia hivi acheki, mtoto wangu ako njaa, acha nimpatie ile kitu anaitisha. It is for us. Remember, fasting is for you and me. Fasting is not meant to impress God in any way. Your hunger yako manze, I impress God. Verse 16, we are still in chapter 6 of Matthew. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance, ama with a sad face, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Tunaambiwa say they used to disfigure their faces when they were fasting. Now Pharisees at the time walikuwa wana fast every Monday and Thursday. Alafu hizo siku walikuwa wanapiga raundi manze kama wako sad. Alafu history says hata nywele hawakuwa wana comb, hawajapiga shower, ni wachafu, hawajajipaka mafuta, wanatembea tu kuuliza buda ni nini? Unajua ni kufast manze. Si leo ni Monday, alafu Monday na Thursday mi lazima ni fast. Bro, God anasema hiyo haimuimpress hata kidogo. Wewe umeshapata reward yako. Ni kama ule msee mwenye ana pray. The same Pharisees we learned walikuwa na pray with those many words and many repetitions zenye ni vain ama zenye hazi make any sense. Ushapata reward yako. If you're fasting, another thing that tulitackle, but ni mention too for the sake of that person mwenye akucheki your time. Yes, we are saying that usi-announce to everyone, but pia don't be like that woman mwenye alitoka nyumbani na ameolewa, akatoka kwake, akaenda huko milimani, sijui kama alienda Katoloni, akafast for 2 weeks. For 2 weeks anatafutwa, ajaambia bona yake ameenda wapi. Tutumie wisdom pia in some of these things. Sasa manze, maripoti kwa polisi nini, tumefungua ma WhatsApp group pale, tumeshare picha zako, tunasema manze tumeanza kupray. Sasa unatufanya tu waste hata prayer zetu. Sasa tuna pray tu manze, God mse arudi, tujui alienda wapi. Anani kufast, ulienda kufast. Tutumie some wisdom hapo, au sio? In the Bible, just 2 things we'll tackle here. Tuliona fasting is for 2 things. I don't think we tackled it then, just mentioning those 2 things, but these are the 2 things nataka ubaki nazo. Ukiwa jiuliza na fast kwa nini? 2 things, direction
and liberation. Direction, kujua place unafaa kuenda. Liberation, to be set free. Direction in the book of Nehemiah, in the life of Jesus, tunacheki every time people wanted to know manze nini nafaa kufanya, direction gani nafaa kutake. You may find yourself in a position where you're in your career, haujui ni direction gani unafaa kutake. Yes, if you say a normal prayer, it can work. Inaweza work na ita work tu. But ukitaka manze kufocus on God, fasting really helps you. Unajinyima the one thing that tumbo inataka. Tumbo inataka tu dishi. Na ukisha dishi, hata mascientists wanasema blood you punguka kidogo from the brain inaingia hiyo area ya tumbo. That is why afternoon pale high school mkiwa na double cam na umepiga ugali for lunch au unasikia anything. So nyima hiyo tumbo. Nyima hiyo tumbo. Usikule mtu mwenye maze mimi siwezi miss a meal. Nishaisikia best yangu ameniambia hivyo. Huwezi miss a meal aje bro. Unaweza na unaweza toboa. So that is for direction. 2 for liberation, to be set free. Tumekuwa tukibonga about addictions manze in this channel because many of us tuko na addictions. Sasa tumefika place yenye boy mmoja. Acha niseme boy mmoja tu as an example because I know some. I'm not mentioning names of course. Mse ako na at least 5 addictions. Mse ako na addiction ya kucheki ngwati. Mse ana masturbate na imekuwa noma, ajui ataacha aje. Mse anavuta weed na imekuwa ni addiction kwake pia. Mse bado anakata maji, ni addiction kwake. Mse anavuta fegi, imekuwa addiction. Na mse bado ana bet in dangerous ways. We'll be talking about gambling. I think we've even mentioned it earlier. If we have, I'll link it for you. Because this is a problem. Imagine uko na those 6 addictions, but when you come to us, ukikuja kwa Rafu naambia Rafu manze ndafanya nini, you expect a quick fix. Kuna time Apostle T alikama hapa akasema anza kupray 1 hour. Hata ukishindwa kitu ya kusema keti hapo. Hauwezi expect a quick fix to a problem umekuwa nayo for such a long time. Ni kama someone who is suffering from cancer and you're going to a doctor expecting akupatia 1 pill that will heal you. It takes a lot more than that. So you have an addiction. Una expect tu utakuja uleiwe hands alafu that's it. Yes, God can do that. But mostly, my friend, you will have to fast and pray. Nyima yo tumbo yako. I'm speaking to someone who umetry kuacha umeshindwa. Try with fasting, especially some of those addictions kama kucheki ngwati. Jumi na jua juu nilikuwa hapo. Trust me, there are things your body doesn't want to do on an empty stomach. Ukiwa na njaa akili yako inakwambia manze, food is your biggest problem right now. Sio kuenda kukimbizana na mademu uko nje. Unaniget? I'm not bashing you, lakini tough love ni muhimu. Usi expect that we'll just lay hands on you alafu ngori yako imeisha, my friend. Again, I'll say it can happen and God can do it. He's sovereign. He's ruler over all. He can do what he wants. But prayer and fasting is just what you need in your life right now. I don't know who needed to hear this, but share this with as many people as possible. Fast and pray. Na utacheki life yako ikikuwa transformed. In the next episode of Sheng Bible Study, tunabonga about investing in God's kingdom. Yes, tunajua about investing in, ma real estate, ma Bitcoin for wale wasi wako woke. Lakini tutalana about how we can invest in a kingdom that will reign, in a kingdom that will live forever and ever. God bless you.